LGBT ambazo zinaendelea. Kwa hivyo tunawategemea sana waandishi wa habari kuonesha katika jamii ni jinsi gani hivi vitu vina athari, kwa sababu jamii siku zote inawaamini sana waandishi wa habari. Na siku zote ukifika saa 2 kamili utakuta sote watu wazima tumekaa kwenye TV tunasikiliza, tunakusikilizeni nyinyi waandishi wa habari, mnatupa habari gani, jamii imepata matokeo gani. Kwa hivyo ni watu ambao tunakutegemeeni sana. Habari za uongo zinaenea mara moja kama zitapelekwa na waandishi wa habari. Kwa hivyo mnapotoa habari kama mafunzo yalivyotolewa, basi mtoe habari ambazo za ukweli, habari ambazo zitaleta mabadiliko katika jamii yetu, habari ambazo zitawabadilisha watoto wetu, kwa sababu watoto sasa hivi wamekumbwa na maadili ya kimagharibi na kuacha maadili ya kwao Afrika. Kwa hivyo waandishi wa habari mtatusaidia na kwa kutumia hii tehama. Na ilikuwa leo tulikuwa tuna sherehe ya mtoto wa kike, mtoto mwanamke katika dunia, ndio sherehe ilikuwa leo tunaadhimisha, na nilikuwa mimi ndo mgeni rasmi pale. Nikawa nawashajiisha watoto wetu kusoma science zaidi. Na hii mambo ya tehama yanaenda na science. Tunataka waandishi wa habari sasa waje waliosoma, watena wamesoma science. Kwa sababu watu walichukulia sekta ya habari kama vile watu walofeli. Mtu kafeli form 4 kapata division mbaya ndio anaenda kusomea habari. Kwa sababu hakuna vile viwango maalum kusema mpaka upate hivi wewe ndio uwe mwandishi wa habari. Kwa sababu hivi tunataka waandishi wa habari wasome. Na tehama sio masihara. Lazima uwe msomi ndio utajua tehama vizuri. Basi ni wasihi tu jamani, tuwashajiishe watoto wetu hasa wa kike wasome science na wajifunze hii tehama katika kujisomea kwao. Baada ya kusema maneno haya machache, sasa ni tamki kuwa mkutano huu wa 30 wa mashirika ya utangazaji ya umma kusini mwa Afrika nimeufunga rasmi, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tupige makofi kwa wingi kabisa kwa mheshimiwa mgeni wetu rasmi kwa maneno mazuri ambayo ameyatoa katika kufunga mkutano huu wa 30 wa SABA. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa uridhie wewe pamoja na meza kuu mtoe zawadi kwa baadhi ya viongozi ambao wamehakikisha shughuli hii inafana, shughuli hii inakuwa kubwa na inakuwa na umuhimu mkubwa hapa Zanzibar, ambapo wewe mwenyewe umesema ni shwari atakaye na aje. Naamini wageni wetu wamefurahia Zanzibar, angalau wamefika maeneo machache, lakini kesho watapata fursa ya kufurahi zaidi, watatembelea baadhi ya vivutio vya utalii. Lakini Forodhani wengine wameshafika, kama Cecil na Benjamin wananiambia wameshafika, wametembea sana Forodhani. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa uridhie wewe na meza kuu tusimame kwa ajili ya kukabidhi zawadi kwa viongozi mbalimbali kwa utaratibu ambao nitauelezea. Asante sana. Naomba tuanze na makabidhiano ya zawadi kwa ndugu Stanley Benjamin Similo ambaye ni rais wa Umoja wa Mashirika ya Utangazaji ya Umma Kusini mwa Bara la Afrika SABA. Tafadhali naomba mheshimiwa mgeni rasmi umkabidhi zawadi. Asante sana. Kwa kawaida sisi ni watu rahim na ni watu wakarimu sana wa Tanzania. Ni lazima tuwakabidhi zawadi wale wageni wetu ambao wamefanikisha kwa kiasi kikubwa shughuli yetu hii kubwa ambayo kwa Tanzania, kwa TBC ni mara ya 3 kuwa mwenyeji wa mkutano kama huu. Asante sana. Huyo ndiye rais wa SABA. Tunashukuru sana. Baada ya hapo, naomba ndugu Cecil Nguvauva, katibu mkuu wa Umoja wa Mashirika ya Utangazaji ya Umma Kusini mwa Bara la Afrika, ufuate kwa ajili ya kupewa zawadi na mheshimiwa mgeni rasmi. Wakati huo ndugu Arthur Asiimwe, mkurugenzi wa Rwanda, akijiandaa. Mkurugenzi wa Rwanda, naomba ujiandae. Asante sana. Huyo ni katibu mkuu wa Umoja wa Mashirika ya Utangazaji ya Umma SABA ambaye tumefanya naye kazi kwa karibu. Tulikuwa naye hapa muda mrefu kidogo tukihakikisha mambo yanakwenda sawa sawa. Asante, nashukuru sana. Naomba sasa ndugu Arthur Asiimwe, mkurugenzi wa shirika la utangazaji Rwanda na rais wa AUB, ukabidhiwa zawadi. Wakati huo ndugu Benjamin Pius ukijiandaa kwa ajili ya kukabidhiwa zawadi.
Ndugu Benjamin Pius, mkurugenzi mtendaji wa Broadcasting Media Africa BMA, karibu. Wakati huo ndugu Eric Nshimirimana, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Burundi, ukijiandaa. Asante na kushukuru sana. Naomba sasa ndugu Eric Nshimirimana, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Burundi, karibu. Wakati huo ndugu Abdulhamid Dembos, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Nigeria, naomba ujiandae. Ndugu Abdulhamid Dembos, naomba ujiandae. Asante, naomba nikukaribishe ndugu Abdulhamid Dembos, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji la Nigeria, kama upo, ama mwakilishi wake kama yupo. Haya, asante. Naona sijamuona, naendelea na wengine. Ndugu Bera Dupres, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji la Shelisheli, karibu tafadhali. Wakati huo ndugu Beri Lwando, kaimu mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Zambia, naomba ujiandae. Huyo ni ndugu Bera Dupres, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Ushelisheli. Naomba, asante ndugu Beri Lwando. Ndugu George Kasakula, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Malawi, naomba ujiandae. Ndugu George Kasakula, naomba ujiandae. Wakati huo baada ya George Kasakula, Mlamuli Dlamini atafuata. Asante sana ndugu George Kasakula, karibu kutoka Malawi. Ndugu Mlamuli Dlamini, naomba usogee karibu pia, kutoka Shirika la Utangazaji Eswatini. Wakati huo baada ya Eswatini atafuata Profesa Amin Al-Hassan, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Ghana. Asante ndugu Mlamuli Dlamini. Asante, naomba ndugu Mlamuli Dlamini, mkurugenzi wa Shirika la Utangazaji Eswatini. Wakati huo Profesa Amin Al-Hassan, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Ghana, naomba ujiandae. Nakushukuru sana. Wakati akija Profesa Al-Hassan, naomba ndugu Daik Sehlolo wa Lesotho ujiandae. Lesotho, huyo ni ndugu Daik Sehlolo anayekuja sasa, ambaye ni kaimu mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Lesotho. Naomba ndugu Emmanuel Wengibe, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Kameruni ujiandae. Baada ya hapo atafuata ndugu Alberto Botelho, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Angola. Huyo ndugu Emmanuel Wengibe, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji la Cameroon. Asante sana ndugu Alberto Botelho, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Angola, karibu. Wakati huo naomba ndugu Elio Jonase, mkurugenzi mkuu wa televisheni ya Msumbiji. Mkurugenzi mkuu wa televisheni ya Msumbiji, kama hayupo, naomba ndugu Soli Nageng wa Shirika la Utangazaji Botswana, tafadhali. Soli Nageng kutoka Botswana. Kama hayupo, naomba Motepane Kotele wa Tume ya Mawasiliano Lesotho, karibu. Wakati huo Masego Jeremiah, mkuu wa Tume ya Mawasiliano Botswana, naomba ujiandae. Ndugu Masego Jeremiah, naomba ujiandae, mkuu wa Tume ya Mawasiliano Botswana. Baada ya Botswana atafuata Eustace Nkandu wa IBA. Asante Bi Masego Jeremiah, mkuu wa Tume ya Mawasiliano Botswana. Asante sana. Naomba ndugu Eustace Nkandu wa IBA. Eustace Nkandu wa IBA. Kama hayupo, naomba ndugu Vusigama Nkumalo, anapokelewa kwa niaba. Ndugu Vusigama Nkumalo wa Mamlaka ya Usambazaji Eswatini, tafadhali sogea karibu na kukaribisha sasa. Wakati huo naomba Bi Evelyn Faye, mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa AUB, ajiandae.
hao wote tumeshirikiana kwa pamoja kuhakikisha mambo yanafana, mambo yanaendelea kuwa mazuri katika mkutano wenye tija kubwa kwa mashirika ya utangazaji ya umma kusini mwa Afrika, na sasa tuko katika ulimwengu wa kidijitali tukihakikisha tunakwenda sawa na teknolojia. Asante sana, na hiyo pia bila shaka inapokelewa kwa niaba. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hapo tumekamilisha. Naomba uridhie pia wewe pamoja na meza kuu sasa tupige picha za kumbukumbu. Tafadhali naomba tuketi. Tupige picha chache tu za kumbukumbu. Naomba tuketi, mnaopiga picha tusogee karibu na mtakuwa mnanipa ishara. Picha ya kwanza ni hiyo ya meza kuu, kisha itafuatiwa picha ya meza kuu na viongozi wa SABA. Kwa hiyo viongozi wa SABA naomba tujiandae. Picha ya kwanza ni hiyo ya meza kuu. Na mtazamaji wa TBC1, tayari mkutano wa 30 wa mwaka kwa mashirika ya umma kusini mwa Afrika. Secretariat, naomba msaada tusogeze meza, naambiwa ndio picha itakaa vizuri. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Zanzibar, Ana Atanaspo, ambapo ujumbe mkubwa ambao ameendelea kusisitiza kwa upande wa vyombo vya habari vya umma. Basi nimeambiwa tuziache kama zilivyo. Haya, picha ya kwanza ni ya meza kuu, kimaliza mnanipa ishara. Naomba viongozi wa SABA tujiandae. Ambako teknolojia. Asante. Picha inayofuata meza kuu, viongozi wa SABA. Wakati huo wakuu wa vyombo vya habari kusini mwa Afrika tujiandae. Wakati huo wakuu wa vyombo vya habari kusini mwa Afrika tujiandae. Hiyo ni picha ya meza kuu na viongozi wa SABA. Mkimaliza tafadhali naomba ishara. Haya mambo ya tehama. Mtazamaji wa TBC1, mkutano huu ni wa siku 3 na umefunguliwa rasmi hapo jana na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Leo ni siku ya pili. Asante. Picha inayofuata ni meza kuu, wakuu wa vyombo vya habari. Kesho mkutano huu bado utaendelea. Picha inayofuata ni meza kuu na wakuu wa vyombo vya habari kusini mwa kuhusu masuala Afrika mazima ya kupashana habari, hasa kwa kuhakikisha kwamba tunaenda samba. Wakuu wa vyombo vya habari kusini mwa Afrika na meza kuu na mabadiliko haya ya tehama. Lakini pia picha inayofuata ni wadhamini, naomba tujiandae. Itakuwa meza kuu na wadhamini na mijadala mbalimbali kuhusu nafasi ya vyombo vya habari vya umma kusini mwa Afrika, tukimaanisha vilivyopo ndani ya jumuiya ya SADC, lakini pia kwa upande wa vyombo vyote vya habari vya umma. Asante. Naomba tafadhali wadhamini, meza kuu na wadhamini, jambo lingine kubwa sana, wadhamini wote wa shughuli hii muhimu, tafadhali nawaomba wadhamini kutoka ndani na nje ya Tanzania wote nawaomba. Wakati huo naomba kamati ya maandalizi isogee karibu, na itakuwa ndio picha yetu ya mwisho ya kamati ya maandalizi. Wadhamini wote tafadhali nawaomba kutoka ndani na nje ya Tanzania. Zinajihusisha na masuala haya ya teknolojia. Kulikuwa na kampuni zinazojihusisha na masuala ya satellite. Kulikuwa na kampuni ambazo pia zilikuwa zinajihusisha na masuala ya kuuza maudhui mbalimbali. Yote haya ni katika kuhakikisha kwamba sasa ndio ile kukutanisha vyombo vya habari vya umma kusini mwa Afrika pamoja na watu wa sekta binafsi. Mtazamaji, mimi ni Vumilia Mwasha na hapa nipo na mwenzangu pia Asha Haji kutoka ZBC. Asante. Naomba kamati ya maandalizi tumalizie. Tukio hili limeshirikiana kwa karibu kabisa kati ya shirika la utangazaji nchini TBC pamoja na shirika la utangazaji Zanzibar ZBC. Asha Haji, na umekula madini hapa. Migodi, asante Vumilia na mtazamaji wa TBC na wa ZBC. Huu ni mkutano wa 30 wa SABA na tayari kama alivyokujulisha mwenzangu na kama tayari ulivyokusha kushuhudia. Asante mheshimiwa rasmi, naomba uridhie tupate picha moja nyingine pia upendeleo, tupate kamati ya maandalizi pia ya BMA na SABA la 4 la mapinduzi. Baada ya picha hiyo kukamilika, inachagizwa na matumizi ya tehama. Hivyo ni jambo tulishirikiana sote kwa karibu kuhakikisha mambo yanatokea kwenye mkutano huu. Haviwekwi nyuma bali vitumie maendeleo ya teknolojia kama fursa ya. Asante. Naomba tafadhali kamati ya maandalizi ya jumla SABA BMA tafadhali tusogee karibu sambamba tumalizie wakati wa sasa wa sayansi na teknolojia.
ambapo pia mashirika hayo ambapo yasipojipanga na kwenda sambamba na mabadiliko hayo ya tehama yatachukua. Naomba SABA BMA tafadhali Nelly, na kuomba tena utabasamu vizuri kwenye picha. Na maendeleo kwamba teknolojia habari ya sasa haitoi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa wote kwa kushirikiana pamoja wamefanya kazi kubwa kuandaa mkutano huu mpaka unaona umefana namna hii. Tulishirikiana kwa pamoja nchi zote ambazo ziko kwenye SABA, lakini tumeshirikiana pia na AUB. Kama utakumbuka Vumilia pamoja na mpenzi mtazamaji kwamba alitumia fursa ya kuweza kukumbusha nafasi ya vyombo vya habari ikiwemo redio, televisheni. Asante, nashukuru Mheshimiwa mgeni rasmi. Baada ya kukamilisha zoezi la picha, naomba sasa nikuruhusu wewe na meza kuu muendelee na majukumu mengine. Asante kwa kushiriki pamoja nasi. Naomba tusimame tupige makofi wakati mgeni rasmi akitoka hapa pamoja na meza kuu akimsindikiza. Ukumbi wote naomba tusimame, na kama ilivyo ada tushangilie kwa makofi mengi. Tunaweza kuendelea na majukumu mengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu sasa kuendelea. Mtazamaji wa TBC1, ni makofi hayo ya kuashiria kufungwa rasmi kwa tukio hili, na makofi hayo ya kumsindikiza. Bado tuendelee kupiga makofi mpaka mheshimiwa mgeni wetu rasmi tumsindikize vizuri, na tumshukuru kwa kazi kubwa na nzuri aliyofanya na ambayo anaendelea kufanya, na kwa kuwakaribisha vizuri hapa Zanzibar, ambayo ndio siku yake ya 3. Lakini mtazamaji wa TBC1, ni kujulisha. Asante sana ndugu washiriki. Naomba sasa nimkaribishe ndugu Sesi Uvauva, katibu mkuu wa SABA, kwa ajili ya kuja kuhitimisha ratiba hii ya siku ya leo. Kabla hajanipa fursa nitoe matangazo machache tu muhimu. Kusini mwa Afrika, lakini pia Afrika kwa ujumla, ambapo alikuwepo mkurugenzi mtendaji wa shirika la utangazaji jana. Na kitu kikubwa ambacho pia kilionekana ni kwamba mashirika ya umma ili yaende sambamba na kasi hii ya mabadiliko ya tehama, yanahitaji serikali kuwapa nguvu ya fedha ili waweze kuwekeza zaidi, na ndicho ambacho pia Rais Dr. Mwinyi jana alisisitiza kwamba masuala haya ya tehama yanahitaji uwekezaji mkubwa, na uwekezaji huo unahitaji fedha. Kwa wakuu hawa wakasema serikali inatakiwa, na kikubwa ni kuhakikisha kwamba wanawapa chanzo cha mapato cha uhakika ili wawe na uhakika wa fedha wa kufanya mabadiliko hayo na uwekezaji huo mkubwa wa tehama ambao unahitajika. Huo ni miongoni mwa mijadala ambayo imechukua nafasi kubwa sana ambayo inakabili mashirika ya umma ya utangazaji. Sawa. Lakini pia miongoni mwa jambo lingine ambalo limejadiliwa ni masuala mazima ya artificial intelligence. Ni kwa kiasi gani sasa mambo yamebadilika, kiasi gani pia vyombo hivi, mashirika haya ya umma ya utangazaji, lakini pia hata sekta binafsi ambapo wengi wao wako hapa pia, kwa kiasi gani wanaweza kutumia hii artificial intelligence kwa ajili ya kuboresha tehama yenyewe ambayo tunaiona. Angola jana wamewasilisha wasilisho lao na kuonesha kwamba tayari wameshaanza kutumia hiyo katika uundaji wa vipindi mbalimbali, na ni jambo ambalo linarahisisha. Lakini miongoni mwa jambo lingine ambalo limeteka kwa kiasi kikubwa mjadala huu ni kuanzishwa kwa hii TV channel ya SABA TV, SABA TV, ambao wenyewe wanasema telling African stories kwa perspective yao, kwa mirengo yao. Kulikoni unakuta habari za Afrika, sisi tuko newsroom Ashahaji, unakuta kwamba tunapata habari kutoka chanzo cha Ulaya huko, wakati sisi wenyewe tunaweza kutengeneza vyanzo vyetu na tukaripoti habari zetu kwa kuangazia mrengo wetu sisi tukiwa kama Afrika. Kwa hiyo kwa kweli katika mjadala inaonekana kwamba watu wote wamependa sana kuanza kwa channel hii ya TV ambayo itaitwa SABA TV, ambayo itahusisha nchi nyingine zote 16 wanachama hawa wa SABA, ambao ndio wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Lakini kwa mujibu wa rais wa jumuiya hii wa SABA, Stanley Similo, ambaye ndiye mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji, amesema kwamba kuna wanachama, kuna nchi jirani ambao sio wanachama wa SADC. Kwa hiyo unawao
wameomba wao, sio kwa sababu wameomba kwa sababu wale SABA wao ni kwa zile nchi ambazo ni za SADC, lakini sasa kuna ambao hawako SADC lakini wameomba waingie. Ni kutokana na umuhimu huu wa nchi za Afrika kushirikiana kwenye masuala mazima ya maendeleo. Milango tayari iko wazi. Kwamba katika hotuba yake fupi ya Mheshimiwa Ana Athanas Paul, naibu waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, amesema kwamba mkutano huu umeleta mafanikio makubwa. Amesema sekta ya habari ina jukumu la kusukuma mabadiliko ya teknolojia, ikiwa sekta hiyo pia ina mchango mkubwa katika ukuaji wa sekta ya uchumi na kwa maendeleo ya nchi za Afrika. Na mtazamaji wa TBC na wa ZBC, basi tukushukuru kwa kuweza kufuatilia matangazo haya ambayo yamekujia moja kwa moja kupitia televisheni yako ya taifa TBC na ya ZBC kuhusu mkutano huu wa 30 wa SABA ambao tayari leo hii umefungwa. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako, jina langu Ashahaji, nikishirikiana kwa mashirikiano makubwa kabisa na Vumilia Mwasha wa TBC. Na sisi tunasema habibi, karibu Zanzibar. As we move on from my side, which has to be very brief, I'd like to call on Yusuf Stevens, CEO of Cheeky Media, to present to you guys a presentation from one of our and South Africa's best production houses. Thank you very much. Mr. Hisham Bucks, thank you so much. And let me now call upon the last speaker of the session, Mr. Stevenson, who is the CEO of Cheeky Media, also based in South Africa, who will tell us a little bit about what they do. And that is content distribution, content creation as a solution to most of the broadcasters. Mr. Stevens. It's not going to work without sound. Yeah. You have it there. Good afternoon. My name is Yusuf Stevens. I'm the founder and CEO of Cheeky Media. We specialize in media production and advertising, content integration and strategy. We do everything a production company does, add in a little bit of what ad agencies do, and then add some media strategy, and you know what we do. I'm not going to bore you with a long speech. I'm a big believer in don't tell me, show me. So here's a video of the type of work we do in the TV space. I think an enormous responsibility goes with that role.
You're a good undercover cop. Just let me explain what I don't want to hear it. You're being reassigned. I told you also to dress smart, not this test or football. Just please, can you not get up in my personal space like this, right? You're basically inside me. It's uncomfortable. Just bring your muscles in and do your job. Do your job. Are you a cop? Tell me, are you a cop? I smell bacon. Chop his head off. Let the body get out. Fuck. Promise, we'll be the best you ever had. That's cheeky. Okay. Obviously, I'm giving you guys the rushed version. So, I think over the last 2 days as a collective, we've gone through some of the challenges we are facing. And when we come down to it, most of it comes down to funding. Okay. TV still dominates South Africa in the media space as the most popular content consumption medium. It has a market volume of $3.5 billion. That's as of 2023. Radio is the next big player, followed by Facebook, Twitter, and TikTok. Streaming platforms were supposed to be a competitive earnings model, but the sector is facing issues with profitability because content is still king. Okay, some interesting numbers on the SEMs we have. Average household income across the SEM sectors in South Africa. We've got media reach by the SEM cluster. Very important information to advertisers. We all have an issue with funding. We should all be obsessed with these numbers because unless we know the demographics of who the advertisers want to reach, we'll never be able to get more money out of them. Marketing is a fancy word for attention, which means we're all in the business of attention. We sell attention to agencies and clients, and the more attention we can grab, the more money we can ultimately make. The broadcasting landscape. SABC, the national broadcaster in South Africa, is the biggest player in the market with their free-to-air service, followed by ETV. It's the second largest private company with their free-to-air service. MultiChoice, the smallest player with a pay TV service. Streaming platforms have undeniably revolutionized the entertainment industry, and streaming has totally transformed the way content is consumed. It's convenient, it offers a lot of choice. Netflix has over 232 million subscribers globally as at the first quarter of 2023. In South Africa, Amazon Prime still leads the pack. It has 9,749 titles available, comprising of 8,400 movies and 1,323 series. In South Africa, the video streaming market, Amazon Prime offers the best value in terms of raw volume of content. Apple TV offers the least content to South African customers because it only streams Apple originals and a catalog of 173 titles comprising of 59 movies and 114 series. MultiChoice's Showmax takes third place with a total of 2,145 titles. There's 43.5 million internet users in South Africa. We've got an impressive penetration rate of 72.3% among the population of 60 million people. The cost of data is still exceptionally high in South Africa. Then add load shedding to the mix. There's 4 reasons why content is and always will be king. It's what draws and keeps audiences. People spend more time looking at content than talking to people. Visual content ranks better than reading, especially in countries where literacy levels are low. The demand for great content has never been higher. The moral of the story is that we need to produce and broadcast more content. Due to this, we've launched Cheeky Studios, which is a scripted content division, and
I'm going to play you a trailer to the first production we have. We've invested heavily into this space because the best way to keep attention is to produce good content that people want to see. I hate to break it to you, but being a cop isn't like in the movies. There are no crazy gunfights or fist fights or explosions. You're not chasing after people in the street. No crazy gunfights or fist fights or explosions. You're not chasing after people in the street. This entire thing is a stuff up because you can't. Or fist fights or explosions. You're not chasing after people in the street. This entire. Sorry, should we just start that from the beginning? I know we're running out of time. Just so that we can sync Looks it. drug related. I hate to break it to you, but being a cop isn't like in the movies. There are no crazy gunfights or fist fights or explosions. You're not chasing after people in the street. This entire thing is a stuff up because you can't play nicely with other kids. Homicide in Rosettenville looks drug related. Let's just shit together. You follow the address. I'll see what else we can find out about the body. Not so fast. You're not doing this alone. Western Cape Provincial sent someone to assist. Get in the money. Breaking and entering, shoplifting, public intoxication. Oh, fuck no! What, you guys know each other? Did you get suspended? Nope. Worst. Gave me a 15-year-old girl's job. What the fuck? I have to babysit a CI. Bing, 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 we have a winner! Roger sent us. These are our new plugs. The money and the drugs were seized. Well done. You are drawing too much attention. We're going to do things my way. There's a woman, she dresses in bright. And if you're not careful. Okay, slightly out of sync. Didn't exactly get the effect we wanted, but I'm happy to show everyone privately if needs be. To summarize, we'll always have limited resources and budgets. The only way to win is if we work together, so let's collaborate. I've spoken to some of you. I'd love to speak to all of you. If you're looking for content, we have tons of it. We make it ourselves. Thank you. Thank you very much to Mr. Joseph Stevens. And I think this is just a precursor of what we could use in our daily broadcast and our grids, and perhaps a partnership as he stated. I mean, and this is just a teaser to what we could be getting, you know, should we be coming to, number one, the SABA events, to network with people like Mr. Joseph Stevens and the Chiki Media executives. Willie Tambo is there. I see Mr. Hussein Mola. He's also there. The beard man, the young beard man, he's there. So we actually have what we need. It's only a matter of how to get there. We have people like Matsipi, my friend, who are products of this region. So let's step into what we have. As Ms. Shozi also indicated earlier on,
we have content, and we can produce this content ourselves and broadcast to ourselves as well. So another round of applause to an introduction to another source of content from the region for the region. And with those few words, let me now hand over the microphone to Mr. Pius, the CEO, all right? Mr. Pius, the CEO, my Oga. Oga. Thank you, Cecil. Pius, Pius, it's fine. How are we doing? Very well. We're nearly there. Thank you for staying. And we are now going to make a few announcements. And that is the reason why we ask you to stay behind after the official opening and closing ceremony. And the announcement will cover what's going on later on today, as well as tomorrow, as well as next year. But first, I have to do the usual most important thing again by thanking everybody. Everybody, and I mean indeed everybody, and I think because of that, we all deserve a round of applause for being here, please. Thank you. And when I thank everybody, I want to, we've thanked the sponsors, they know themselves. We continue to thank you because we call and you answer, and because you answer, we are here. I know that our sponsors look for something back. They call it ROI, returns on investment. And I hope that by being here, by mixing with your colleagues and with your customers, you've essentially, done some business, have some network, and hopefully something that you can take back and say, this is the value we got from coming to a SABA meeting, will be there. The people that basically requires no ROI as such, but they are here anyway. They are here to contribute knowledge. And these are the people that I owe eternal gratitude to, because I'm talking about all the people that have spoken, whether you are a sponsor or not, whether you are a broadcaster or not, all the people that have spoken, we call them resource people, you know that. Can we please give a special thank you, a round of applause to all our speakers, please. Now, the next applause will go to a very special set of people without which we are wasting time here. We wouldn't be here anyway. Even if we were here, it would be a mess. The organizing committee. I know they've been coming around to take pictures, but I want to ask everybody that have been part of these events, from the TBC, from BMA, from SABA. You know yourself. Lady Daprosa, can you please lead your team? Everybody that's been part of your team in terms of organizing this event from your side, is Daprosa in the room? Please, all the organizing committee from TBC, if you've been part of it, just please come up here, please. Come up, all of you. While they are coming, ladies and gentlemen, can we please give them wonderful appreciation, please? Can we continue to appreciate those guys, all of you? And also my team, Nonku and Nelly, please, can you guys come? Saba, Cecil, can you please join them? All of you, please. Please, I do need people to see you, please. The guys from AV, all of you, please abandon your post for now. AV people, please come. All of you, please. Come on. All of you, everybody that's make this an important event, please come. The leaders at least, the people that will, please spread out and this is important because 18 weeks ago, after we confirmed that we were going to do this last year in Rwanda with Dr. Chacha, he only signed it off. He only said, yes, you guys are coming to Zanzibar. That's all he said. And the director general of MBC, president of SABA, agreed to it. These are the guys that made it happen, ladies and gentlemen. They are the guys that were striving, pushing, squeezing, fighting, becoming friends, having meetings every week to make sure that this event, as you will attest to, has been the success that it is today. So please, again, ladies and gentlemen, can we please appreciate them?
Thank you very much. From the depth of my heart, thank you. Asante sana. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right. Now, before we go to the handover to the next, make the announcement and handover to the next event, we want to have a quick conversation about what's happening tonight. So in that case, I will pass over to Hannah to talk to us about what's happening tonight. Then I'll come back and do the handover to the next event. Thank you so much, Pius. You have been so good to us. Fighting and becoming friends again was part of this beautiful, beautiful meeting. Now, I would like to take this opportunity to announce what will happen this evening and also tomorrow for excursion. We are going to have dinner at Madina Tulbahari Hotel, where we are also going to have live band. So please don't plan to miss the dinner tonight, okay? So the arrangement of transport will be like the way we did yesterday when we went for cocktail at Serena. You will go back to the hotel, and then they will pick you up. You will come for dinner at Madinatul Bahari, and it is going to start at around 7 p.m. in the evening. You are all welcome. I assure you that you are going to enjoy. The hotel itself is beautiful because it looks like it portrays the culture of Zanzibar, our beautiful island. So we would like to welcome you all for dinner tonight. It's also an opportunity to mingle and know one another like we did yesterday. We are having some friends. I got like 5 friends yesterday, so I hope I'll make more friends this evening too. Tomorrow for excursion, we're going to have a schedule in the morning. I think Benjamin is going to talk about it. But in the afternoon, we will leave the hotel, this Golden Tulip Hotel, at around 2 to go where we have chosen to go. I believe each and everyone have already made a choice where he or she wants to go for excursion. So for those who are going to Prison Island, please carry your swimsuit with you. If you don't do that, you will regret later. So please do that. Thank you so much. That's all that I have for this evening, but it has been lovely seeing you all around and working with you. Please clap for me. Welcome, Pius. I'm sure they will clap for you again. Hang on before you go, Anna. And can I have my boss? Can both of you come, please? Because you guys also deserve a special thanks because you hold the fort for us whilst we were busy running around. These are the eminent people that have been doing the Masters of Ceremony today. Can we please show them some appreciation? Thank you, guys. Thank you. Just a quick note on what's happening tomorrow with regards to the workshop. The workshop is going to start at 9:30 in here. It's a very strategic workshop, and it's going to be talking about how you maximize your return on investment in broadcast technologies. It's going to be handled by Telemedia. I've seen some rushes of it. I think if you are a strategic leader or even operational manager within your space, you cannot afford to miss that workshop. But the important thing is it starts at 9:30, and it's going to only last for 2 hours, 9:30 to 11:30 before we go to the excursion. So be there, don't miss it for anything. Right. 2023 SABA meeting have ended. It has been declared closed. And as usual, as always, it is my privilege, honor, and I'm very proud to let you know on behalf of the president of SABA, the board members of SABA, that 2024 Broadcast and Digital Media Convention and SABA AGM will be taking place in the country of Seychelles. And because of that, the handover now will be for me to invite our host, the organization that's going to be our host then, the CEO is here.
Seychelles Broadcasting Corporation. Monsieur Dupre, will you come and tell us what we will be expecting next year in the Seychelles? Can we please appreciate our Mr. Dupre, please? Thank you, Benjamin. Firstly, we'd like to extend my sincere thanks to the organizers of this event. It's been well organized. We've learned a lot from each other. Even on the Monday, we had the SABA grouping, and we discussed a lot about our issues and challenges. We spent some time, more than enough time, which the President allowed for us to share our successes and challenges within the SABA forum. And the convention itself, I hope the turnout speaks for itself, and I'm sure it's been useful for us. Which brings me to the point that I don't know whether I am now apprehensive that Seychelles will not be able to do as it has been well done by my colleague, Dr. Ayub, in Tanzania. So we would, it's a tough act to follow. But of course, it's part of our duty as SABA board members. I've resisted for 5 years. I couldn't resist anymore to say no again, not in the Seychelles. So I had to capitulate, and it will be a pleasure to welcome you. So if I may ask if you could play the video. Okay. That's a 1-minute video. There's 2. We just give you a teaser. And the SABA dates are confirmed. And that will be from Tuesday, 8th of October for the SABA meetings, and Wednesday, 9th, and Thursday, 10th of October for the convention. We have left Friday. There's for events and excursions, because there's no point for you traveling all the way for you not to visit and taste our beautiful island. So in between, we also want to share some of our cultural and beautiful places. So we look forward to hosting you next year in the Seychelles. Thank you very much. Seychelles, here we come. So the dates again for your calendar is Tuesday the 8th to Friday the 11th, a whole week in the island of Seychelles, plus the weekend. You can take another week if you want. I'm looking forward to it. I'm sure it will be a fantastic one. Mr. Dupre has been shying away from this for like 10 years. Would you do it? No, I won't do it. You will do it? No, I won't do it. Now he's doing it. And I pray to God Almighty that inshallah we will all be present and seeing each other there. And with that said, emotionally, I have got to say thank you to you guys, and that I will see you. I'm going to see you at dinner, but I will see you later again in the year we are going into. Traditionally, this ends the calendar year for our Southern African circuit within the Broadcast Media Africa space. Next, in 2 weeks' time, we will be in Lagos, Broadcast Media Africa, that is, with the Africast event that we are doing with the folks in Nigeria, and that will end the year. But I'm currently working with Cecil to
flesh out the calendar of events with SABA next year, which will include, obviously, radio. We'll bring in some advertising events as well. And I know that conversations I'm having with Angola, we might also be looking at doing some content-related event. But the one we know for certain is that February next year, we will be gathering again in Cape Town for the OTT streaming platform events that we did last year, February, with SABA. We're doing it again this year. So the calendar will be released soon. I'm sure you will be able to find something that you would like to participate in. It's been an immense pleasure to have you. It's been an immense pleasure to have the host. Come on, did you guys not think there's something else with the hospitality here? It is amazing. Absolutely amazing, the hospitality from the Tanzanians. I mean, this is the seventh time we are doing this. This is only the first time I'm going to see that it is mandatory that every one of us must receive presents. Because before, you get key people to receive presents, but every one of us have been given presents by our hosts, and not just the official presents, even, the smile that we get from the people has been very, very, very nice. So again, I'm deeply appreciative. Let's gather together for dinner and travel safe if you are going tomorrow. If we're not going to see you tomorrow, travel safe. If I see you tomorrow, we'll see you tomorrow, but otherwise, on behalf of my team and on behalf of the SABA board and the SABA president and the hosts, asante sana, have a good evening. God bless you. And Zanzibar is strategically located as a gateway to East Africa and the African Great Lakes region. A rising star, Tanzania is a middle-income country that has averaged 7% economic growth over the last decade. It has a population of about 60 million, the majority of whom are young and economically active, and part of a rapidly growing middle class. Accessible through the Indian Ocean, Tanzania connects to 6 landlocked countries. It also offers access to a sizable market of about 177 million people in the East African community and 350 million people in the SADC region. Welcome to Tanzania, the land of opportunities. The government is committed to maintain and strengthen ties with the international community. We'll continue to maintain good governance, political and economic stability, which have been our national values. The government is undertaking a number of legal and regulatory reforms to unlock the country and make it potential investment